Top stories tonight. Northeast governors call for lasting solution to fire outage in Maiduguri and environs. Borno Internal Revenue Service organizes retreats for staff on improving revenue yields. Plus, medical experts advise residents on protection against health implications of hazy weather. Good evening and welcome to NTA Maiduguri News. Today, Thursday, 16 December 2021, which is also the 12th of Jumala Ula 1443 after Hijrah. I am Kaigama Mustafa Show. The news in details. The Northeast Governors Forum has called on the federal government to find a lasting solution to the lingering power outage in Maiduguri and environs. This was part of the 5-point communique issued at the end of the 6th meeting of the forum held in Damaturu, the capital of Yobe State. Mohamed Goni has more. The meeting was led by the chairman, Northeast Governors Forum, Professor Babagana Umar Zulum, hosted by Governor Mai Mala Buni of Yobe State, with Governor Inuwa Yahaya of Gombe State in attendance, while governors of Adamawa, Bauchi and Taraba were represented by their deputies. On the issue of insecurity, especially Boko Haram phenomenon, recent developments seem to indicate that we have reached the beginning of the end of the insurgency. After sufficient consultation with the military and other security agencies, we came up with some strategic initiative to exploit the situation. We deliberately made the insurgents believe that surrender was the only responsible course of action available to them in the face of devastating onslaught by our troops. The chairman called on the military to intensify operations to free the zone of terror. Professor Zulum stressed that unless Boko Haram is brought to an end, there will be impediment to the overall growth and development of the 6 states. The host, Governor Mai Mala Buni, who affirmed his commitment to the objective of the forum, also spoke on the security situation, the military's progress, and the need for all stakeholders to sustain their collaboration in the fight against insurgency. The governors later went into a closed-door meeting, during which they listened to some reports and discussed issues of security, power, and interventions by the Northeast Development Commission, among others. A 5-point communique issued at the end of the meeting, as read by the governor of Gombe State, Governor Mohammed Inuwa Yahaya, noted improvement in the security situation in the sub-region as evidenced by the massive surrender by Boko Haram fighters, and commended the federal government for its various initiatives aimed at stabilizing the region, and further called for a sustainable program for handling the repentant terrorists. The next meeting of the forum is built to hold in Gombe State in March 2022. From Damaturu, headquarters of Yobe State, Mohamed Goni, NTA News. Chairman Borno State Board of Internal Revenue, Mohamed Alkali, says the board is determined to generate more than 10 billion naira as internally generated revenue for the state comes 2022. The chairman was speaking at a 2-day corporate retreat organized at the board conference hall with team in printing performance management for improved revenue yields. Jedwa Jenjesini has the details. The Borno Internal Revenue Service 2022 retreat is... It was in this same manner that the Borno Internal Revenue Service deliberated on how to implement strategies that will enable them meet up with the 8.8 billion naira IGR target in 2021. As at November 2021, Borno State Internal Revenue Service has generated 16 billion naira, which doubles the earlier target. This 2022 corporate retreat has outlined strategic focus areas for 2022 to include fostering tax compliance, meet up government revenue targets, ensuring team cohesion, development and collaboration for accountability and transparency, among others. Commissioner of Finance, represented by Borno State Accountant General Umar Ali Kana, and Chairman House Committee on Finance, Borno State House of Assembly, Ibrahim Musa Kubo, lauded BOIRS for exhibition of high sense of responsibility and determination in supporting the development drive of the Governor Babagana Umar Zulum-led administration in the state, and urged them to sustain the tempo. Chairman, Borno State Internal Revenue Service Mohammed Alkali said despite the insecurities and other socio-economic challenges, the board will not relent in result-driven services for more revenue generation in the state. The Borno State government expects so much from Borno IRS. We are giving target of 10 billion naira for 2022, but based on trend, we should be able to meet
the target in 2022 and then surpass it. The retreat is expected to last for 2 days. In Maiduguri, Jadwa, John Jason, NTA News. The climatic change and present health weather situation in Maiduguri metropolis and environs has wide implications to the general well-being of the citizenry. This was part of submission by experts who spoke to our correspondent Maria Kubukirawa on overview of the weather situation in Maiduguri and the way forward. The reports. The Harmattan season, coupled with the prevalent hazy and cold weather condition in recent days, has continued to be a public concern, triggering some ailments such as asthma, respiratory infections, and on the other hand, poor visibility, which has led to cancellation of flight, among others. As you can see, today's weather is very hazy. For me, the weather is okay. I'm feeling better during this season. The weather is very dusty and we are using face masks to protect ourselves. As you can see, we are putting on cardigan and face masks too, because so that it will not affect us. The hazy weather condition has also provided an economic opportunity for young boys to market face masks and protective clothing to get income to fend for themselves. Gaskiya ne alhamdulillah kwana bin nan mun dan tashi da sanyi kuma kasuwan kayan sanyi gaskiya ba laifi mun gode Allah sosai. The dusty situation, according to geographical experts, is attributed to the dynamics of the weather and massive cutting down of trees as well as growing population within the society. There should be a policy to encourage and as well punish the culprits that engage in deforestation. The reason why this dust haze and the cold we're experiencing is because the Asian high has intensified. So flights has to be cancelled because that visibility is not enough for the aircraft to land. This dust haze we are seeing may last between 2 to 3 days, except if we have another intensification that will raise the dust continuously. A medical expert, Dr. Theophilus Makshadapkana, urged members of the public to take plenty fluids, particularly water, to avoid risks of kidney problem, among other health conditions. We are in a pandemic era, and the virus appears to love cold weather. So we should also be careful when we are moving around. We must make sure that we wear our face masks and do the needful non-medical protective things like washing your hands after shaking somebody and the rest of them. In the night, you cover yourself very well. Don't expose yourself to the cold weather. And if you have a pre-existing medical condition that will predispose to any infection, make sure you guard against that. To stay healthy in this period, people are advised to use protective wears, face masks, among other preventive measures. In Maiduguri, Umar Yakubu Kirawa, NTA News. Stay tuned for more stories after this time out. Don't go away. The family of Alhaji Usman Mamman Durkwa, former Deputy Governor of Borno State, cordially invites friends, relations and well-wishers to attend the wedding fatia of his daughter, Zainab Usman Durkwa and Mubarak Hamza Adam, which will inshallah take place as follows. Date Saturday 18 December 2021, time 11 a.m. Venue Usman Mamman Durkwa Residence, number 8 Talba Street, Polo, GRA, Maiduguri. Come one, come all. Welcome back. Askira Uba Local Government Council Chairman Ahmed Ahijo has donated building materials to the Nigerian Army base in the area to help its rebuilding effort of damaged stations after the last insurgency attack. Iyamaji has the details. Building materials donated by the chairman Askira Uba Local Government Area, Abdullahi Ahmed Ahijo, to the military base in the area include 25 bundles of roofing sheet to fast-track rebuilding of tents and outposts damaged by insurgency attacks, while presenting the materials to the commanding officer of the military base in Askira town,
The chairman appreciated the army for their gallantry in defending the area as well as protection of lives and property of the people. He added that the donation is coming after an earlier donation of 50 mattresses and 135 pieces of blanket to the military to support the fight to ensure lasting peace in the area, and assures to provide more in the future. The commanding officer appreciated the chairman for the council's maximum support and cooperation to the military, exhibited by the numerous contributions, and pledged to give their best in not only safeguarding lives and property of citizens, but law and order in the area. In Maiduguri, I am Iyamaji, NTA News. Chairman Maiduguri Metropolitan Council Ali Umar Bolori has assured to support Borno coalition of political forum, clubs and associations to achieve set objectives. He stated this when members of the coalition paid him a courtesy visit in his office. Yarwaya Umar has the details. Ali Umar Bolori, while commending the members for their effort in promoting unity and understanding, advised them to be patient and united in pursuing the affairs of the association. While promising to forward their request to Governor Zulum, he also assured to provide office accommodation and financial support to cover overhead costs where possible. Ali Umar Bolori, while promising to forward their request to Governor Zulum, he also assured to provide office accommodation and financial support to cover overhead costs where possible. Ali Umar Bolori commended Governor Babagana Umar Zulum for his leadership quality in developing the state. Some members of the association who spoke during the visit thanked Ali Bolori for the show of support and appealed to him to forward their request to the state governor to enable them achieve their objectives. They applauded the chairman for his efforts towards bringing more development to MMC. In Maiduguri, Yarwaya Umar, NTA News. Borno State Governor Professor Babagana Umar Zulum and Speaker House of Representatives Femi Gbajabiamila attended the third day prayer of late mother to the House of Representatives Chief Whip and member representing Manguno, Marte and Ganzai Peral constituency, Mohamed Tahir Manguno, to commiserate with the family. Umar Yakubu Kirawa reports. Speaker of the House of Representatives Femi Gbajabiamila and Governor Babagana Umar Zulum, while condoling with the House of Representatives Chief Whip Barrister Mohamed Tahir Manguno and the entire family members, noted that there is nothing as good as praying for the souls of the departed. Governor Zulum described late Hajia Falmata Hassan as a pious woman and mother to all who has left an indelible footprint, saying others need to emulate the well-spent life of the deceased. Barrister Mohamed Tahir Manguno, on behalf of the family, thanked Femi Gbajabiamila and Governor Babagana Umar Zulum, among other dignitaries, for finding time to identify with them at their time of grief. The congregation prayed Allah to grant Hajia Falmata paradise and for the family to bear the irreparable loss. In Maiduguri, Umar Yakubu Kirawa, NTA News. And that is NTA Maiduguri News for tonight. I am Kaigama Mustafa Show. Goodbye. karabka do gwamna ya lagidi lardi de sande katapa au gwamnati lardi da bozana dereram do konno yarwan bai ada tokuro saudro kurade ma cidaram do fandi kre sabtayma de she tawda cina sa ade au cidawuzu sodro kala furumzuna fasal do futu fandi da kamilo sabtay dro dare da jiro go yuso e jamara maso abozana loktu do bantene Allah den cizanele fan za soro terero da zaro shawari asarna
Assalamu alaikum harami sonda dubdondo uso tusuro kurunda kanadi pato television NTA yarwa pato ilawar nimina karam ka hukun tawo mai luko indin kun tawo jamadal ulai sa duniyar dion video luko ya kan gawo hijira kwa barayin hawar karatuma babba kaka kyari karab ka doye gwamna ya lagati lardi Nigeria da sende gwamnati lardi Nigeria da bozana konnu ba doye suro yarwa ya lezina ma ada to kuto kuro machwal baro sadu karanga allo dare mzoro tawdurono adama ada zande ya cikuma choruto sado e samnon za cikuma duto ma bula doye dama turlan sanna awa uwe kala cikuma so tana lambayin kada mome goni awar admada antiro krasa samno shahar ma ade kaza da la doye gamna ye show ilme bana umara zulum shima kaza da lamar admada chodo kuru gwamna doye kare yobe mai malabu ne shima sabton admada sabsu rokon zalan ya haya gombe inuwa ya haya de beji kuru ade ma adamwa ya bauchi ya sama sonarlan taraba ya sama sonarlan wakilan zai sandiya wakil zana cikuma ya so tin ladin sandiya tawoda sirna da lamina sha allo katafa gota awade sanduna sama so asadin narlan sandiya awa cikuma so tana da kanasar alabara sakato na gradiya boko haram duk bulun bari min zafi sa isana hade misallo sarina sonne kal dalami alumado askara so da boza na katafa goza mashuwal armada dare nzoro saudurono shelu me bana umara zulume narlan taida zuci kuma narlan bayana cina kriya araka Allah din katab do gote gradia da baro kan shi ma kana sorono gradia din bejiro wollono ma lamarana sha ade da sama so montim bawono mai malabu ne ta wada cina ga ukanta kuru ade ma putu de fasal lamara ada gonum leta amran zilifo yidoro ga ukanta yim awa ada kandwa kala kullum lamar adama ada dare ramzuro da ta sama so ambezai dare da jiro ci kuma zakata aucin na zakata nafsa ci kuma ya saru tunaye nan gampu yadlan qur'ade ma nan fasal do lamaran diri fa idroshi do gombe wakiljin ma ade muhammad inwa ya hayya ci kuma ya saru tunaye kurmura da ambeji ga ukanta sade qur'ade ma fasal do kala pram do grade ya boko harame bari min za sabsa yar ma ade do sandiro fasal lati de ambe zai wono samna fu yede gombe lan saburin ga ya tadin kaza da ladwe lamarafan dikire sabte ma ci daram na sha adiye Mohammed Alkaliye ci da wanzu so da sande kasa da goza futu do pandi kire de nangam sadu indin pindin luko indin ne gayen Allah din fasal tadin naira billion mewe de sabtin nono adama ada sadu samno kaw indiye ilmun zirai ci da wanzu so do futu kata ba goza lamar cha ma kanashin almada kambal telam boyen gono jedwa jan jasani shima hawar arbada andira sudu kaya ci daram do pandi kire adama adi ta noswa futu do pandi za sadu indin pindin luko din biliyan wusku kongoli wusku ya de sabtu hono kurun nangam do sadu indin pindin luko tilonne adama ada pandi kire da ta dir naira biliyan men luko laren men luko arakin ne de audo ganza tana do hono audo ta de sabtin ma ade harajiya kuru pandi kire da fasal la kurtura ikon man ganza to hono a kurun nan bayanji ladin shi kaza da la konkomi nan lan wakil zina ladin Umar Alkali ka na yi hono futu do shi komiti do lamara ashada lezina Ibrahim Musa Kubuwa samma soy pandi kire adama ada kando kuru shade shawari tulonza adama ada taida futu da katab da gwamna bana Umar Dulme Suduluna fasal da mara'ada gwamnati da gonum da te da bezai wono ada tulonzu da haya maro audwe ko gonzu Suduluna are futu asidin kurtara shi masambin nono walta boza na futu da mashwal don zilipo by ada arzi lere da te da zu ngawur kalak sunai amma sonne aikal kasadin zara kasada asara lamar armada ita kan balzain nono goyuso e jamara ma do yerwa dirin mkiliya bozana lokto do e bantene ada krizina la Allah dan ci za ta rero daza ne lefan za kurkata pagwaza awade sandana da tudro goyude arma da bayan gada sa wakil da Umar Yakubu Kirawa Idrisu Chikumo ya jamara maso da panzana lan bayan gate lokto bantene Allah din murada beji ngaworuso de ci za kata pagwaza kalan zaro ta rero daza hutu do awade sandiro angsta sudin ma ada ko za kwal zawono gawi indi Allah din sandido e tada asana na ci tuburin misode hutu do lamar madak zambuci da saladin da tai da zu sandi pandin za so tranalan bayan gada kura ade ma goyu so de lamara ada bozan ladin shi faldoy lamara ada gojina Markus dan baka de wono jamara maso da bozana lokto ade sande awa kadaro ayuti kamar tajruwa sudin nono so ne kal sande lamar tajruwa allo don gawa kalaksa sa bayan zana kaza da ladoye humana askira ubaye Ahmed Ahijoye karyadoye jim lapte changal au kwana lan notina ma ade askara na shade do karingan gradia boko harame sandido butir matumza na shanza warzana ma alo bana laptin zulo torchina iya maje hawar da lapcin ladin kaza da ladi Ahmed Ahijoye askara do dalami na sha ade maduro sade kaino karinga ad maduro sandiro shi changal do bandir pindi luko une de ya kurukariya awaga de gapsana sandiro chino askira uba Allah karinga allo gradia de butir masuna da taida askara da zazaksuna futu mazar za sade suka rasa doye gradiya da kulu wannan zana duro kaza da lade kariya da sun wona lan askran za ta no so sandiro bayan zana
kaza da la yarwa dirnim kille ali umar bolore ta wada cina karab ka do dekel le do kala killa jama'a maso reson na kanashin za do wuzen ma ada kambalzin duro shawma bawono adma ada sa opin zalan sha dal zana lambayin kada yarwaya andiro hawur armada ka yanzu ali umar bolore ta da zazzak suna sandiya ta da zazzak suna umara bolore putu do kasadin za do nim kala killa tawa suro kire ladin itatar zai duro wono sonne kal wada gwazna sandiya putu do kasadin za isana adedo sandiro wada gwazna ma adu gwamna umara zulmo zin duro shawma bawono ta da zu gwamna Umar Abdul Mazazak sana nim kaza da lanza futu da katab do yarwa da gonum le te sama sorono karab kan za sodiye ta da za askaran za ta no so bayan zana shi kaza da lado yarwa dirin kulle Ali Umar Bolore ade futun ga hukunta sandiro cina duro kuro awa do sandana fasal do bana le tan za sama so sandiro itagatin duro da da jiro ta da za sandiya zazak sana suro do yarwa dirin kulle duro kaza da lade au areru ya sunna duro gwamna kare borno shoil mai bana umara zulma kuro wakil majalis wakilai kaza da lanza femi ba jami'a liya da kuro yanzana musulma dukkan bulma sada do yak mai tu do kaza da la do au marte monguna wakil jinma pato majalis wakilai yanzu ba zana ada rifta kalor sarna umar yakubu kirawa ndiro bayan jin ladin nadlan shi femi ba jami'a liya da kuro gwamna umara zulma su sun zar tajin za duzana ku shi barista Muhammad Tahir monguna ada tajirza kuro ala shi do mai tu ada zanna nyama cha kuro kalo ya lanzen kawwa gana zuro da da jiro shi do susu do barista Muhammad Tahir munguno ade gwamna Umar Zulma jama'ara ma dukan bulmna da halal zana san masoro askran za kurnotun za bayan zana alma da tiram do ala landir ne lefa naftin ne lefa ce fajarawa fasarar labaran namu ne za ku ji cewa kungiyar gwamnonin arewa maso gabas sun yi taro kan kawo ƙarshen matsalar wuta da ake fama a Maiduguri. Hukumar samar da kuɗi ta jihar Borno ta yi wani taro don ƙarawa ma'aikatanta ƙwarin gwiwa wajen ƙara kuɗaɗen shiga. Hakanan ƙwararru kan harkokin kiwon lafiya sun yi kira ga al'umma da su ɗau matakan kare kansu a lokacin hazo mai tsanani. Assalamu alaikum masu kallon mu daga nan NTA Maiduguri, barkamu da sake saduwa a yammacin yau Alhamis 12 ga watan Jumada ula bayan hijira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da shekara 1443 wanda ya daidai da 16 ga watan Disamban shekarar 2021 ga fasarar labaran mai karantawa Ibrahim Garba Umar. Kungiyar gwamnoni ta arewa maso gabar ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta yi kokari wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron da yake fuskanta al'ummar yankin wanda hakan ya jawo sanadiyar rashin wuta na tsawon lokaci. Kungiyar ta bayyana haka ne a yayin zamanta na 6 wanda take yi wanda suke da manufa guda 5 da za a tattauna a garin Damaturu. Muhammad Gwani ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa wannan tawaga dai ta kungiyar gwamnonin na arewa maso gabas karkashin jagorancin gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum wanda shine shugaban kungiyar da mai masaukin baki mai malabuni da gwamnan Gombe Inuwa Yahaya da kuma inda gwamnan Adamawa da Bauchi da Taraba suka samu halarta da wakilansu. Gwamna Babagana Umar Zulum ya ba da tabbacin cewa wannan tattaunawa tasu za ta kawo ƙarshen matsalar tsaron da ake fama da ita da kuma matsalar rashin wutar da yake addabar al'ummar yankin, inda Professor Babagana Umar Zulum ya bayyana cewa ganin yadda 'yan ta'addan Boko Haram suke zubda makamansu suka mika kansu zuwa ga gwamnati, hakan na iya kawo ƙarshen matsalar tsaron da ake fama da shi, wanda kuma hakan zai kawo wa yankin ci gaban da ba a tsammani. Mai malabuni wanda shine mai masaukin baki ya bayyana jin daɗin shi game yadda aka samu wannan hallara aka kuma tattauna kamar yadda ya kamata, sannan ya kira ga masu ruwa da tsaki da su jajirce wajen ganin an haɗa kai domin kawo ƙarshen matsalolin da ke addabar yankin. A ƙarshen zaman nasu dai sun yi wani zama na sirri wanda suka yi tattaunawa ta kan harkokin matsalolin tsaro da kuma yadda za a magance matsalar wannan tsaro.
a yayin da gwamnonin suke tattaunawa akwai ma'anoni guda 5 da suke tattaunawa a kai, wanda Muhammad Inuwa Yahaya ya bayyana irin nasarorin da aka samu kan ci gaban tsaro, sannan za su sake zaman su ne a jihar Gombe a watan Maris na shekarar 2022. Hukumar samar da kudade ta jihar Borno karkashin jagorancin Muhammad Alkali ya bayyana cewa suna shirye a shekara mai zuwa ta 2022 za su tara wa gwamnatin naira biliyan 10 ne. Shugaban ya bayyana haka ne a yayin wani taron su na kwana 2 tare da membobinsu. Jadwajen Jasini ya bayyana mana cikin rahotonsa cewa a shekarar bara dai sun shirya cewa za su samar wa gwamnatin kudi naira biliyan 8 da miliyan 800 a wannan shekara ta 2021, sai ga shi sun samu nasarar tara naira biliyan 16 a cikin wannan shekarar zuwa watan Nuwamba. Don haka suke bayyana cewa a shekara mai zuwa suna so su yi yunkuri ne na ganin sun tara wa gwamnatin kudi naira biliyan 10, wanda suke sa ran za su faɗaɗa hanyoyin samar da kudaden nasu. A ta bakin babban jami'in kudi na hukumar samar da kudi Umar Ali Kana da shugaban hukumar kwamitin kula da harkokin na samar da kudi na zauren majalisar jihar Ibrahim Musa Kubo sun bayyana irin kokarin da wannan hukuma ta yi, don haka suke ganin cewa a shekarar nan mai zuwa za su ƙara yunkuri domin kawo ci gaban tattalin arziki. Ƙwararru sun bayyana cewa sakamakon matsalar hazo da yake karuwa, dole ne al'umma su yi taka tsantsan wajen ganin sun kare kansu da kamuwa da cututtuka da suke da alaka da numfashi. Umar Yakubu Kirawa a yayin tattaunawa wasu da ƙwararru kan harkokin kiwon lafiya a nan birnin Maiduguri sun bayyana cewa masu fama da cututtukan da suka shafi makoshi zuwa ga fufu kamar su asma da sauransu za su kamu da ƙarin barazana sakamakon yadda ake samun yawan hazo. Don haka akwai buƙatar al'umma su yi taka tsantsan su kuma kare kansu daga cikin yanayin da ake ciki, wanda hakan sakamakon ƙaruwar yanayin hazo da ake fama da shi ya ba wa matasa damar gudanar da wasu sana'o'i kamar na sayar da abin kare fuska wato face mask, wanda hakan yake sama musu kuɗaɗen shiga da kashewa. Don haka masu ruwa da tsaki kan harkokin kiwon lafiya sun bayyana cewa ya kamata mutane su ɗauki matakai ko gurin kwanciyarsu ko gurin ayyukansu don kare kansu daga kamuwa da wannan cututtuka, musamman ma ƙananan yara da tsofi. Shugaban ƙaramar hukumar Askira Ahmed Ahijo ya ba da tallafin kayayyakin rufi ga dakarun soji da suke aiki a yankin, wanda kwanan nan 'yan ta'addan Boko Haram suka kawo musu hari suka kona musu gurinsu. Iyamaji ta bayyana mana cikin rahoton ta cewa shugaban ya ba da bandar ɗin kwano ne guda 25 da kayan aiki, inda ya yaba wa jami'an sojin da suke aiki a Askira Uba ɗin, inda ya bayyana cewa sun yi tar da Allah wadai da harin da aka kawo musu, sannan ya ba su katifu guda 50 da barguna 135 domin su ci gaba da kulawa da lafiyar al'ummar yankin. Kwamanda mai kula da rundunar ta gurin ya tabbatar da cewa za su ci gaba da tsare rayuka da dukiyoyin al'umma. Shugaban karamar hukumar birnin Maiduguri Ali Umar Bulori ya tabbatar da cewa zai ci gaba da yin aiki tare da kungiyoyin da suka haɗa kansu domin cimma manufofin wannan jiha. Yaruwayya Umar ta bayyana mana a cikin rahoton ta cewa ya bayyana haka ne yayin da haɗakar wasu kungiyoyi suka kawo masa ziyara ofishinsa, inda ya tabbatar musu da cewa za su yi aiki tukuru da dukkan kungiyoyin da suka zo domin ci gaba, sannan zai miƙa bukatunsu zuwa ga gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum. Daga cikin waɗanda suka yi jawabi a waɗanda suka isa wannan ziyara sun yaba wa Ali Umar Bulori, inda suka tabbatar da cewa za su ba da goyon baya ga wannan gwamnati ta Babagana Umar Zulum domin cimma muradanta. Daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka halarci sadakar ukun mahaifiyar barista Tahir Manguno, akwai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da kuma kakakin majalisar wakilai wato Femi Bajabi Amila. Umar Yakubu Kirawa ya bayyana